Good morning. So far we had discussed algae and bryophytes under this chapter plant kingdom and also plant life cycle and alternation of generations. Now it's time to study pteridophytes. Pteridophytes are the last group in cryptogamy that means plants without seeds. They are seedless and non-flowering and vascular plants. Terridophytes are popularly known as botanical snake or reptiles of the plant kingdom. Which group is called the amphibians of the plant kingdom? Yes, it is bryophytes. And reptiles of the plant kingdom is pteridophytes. Okay, now let's read this. The pteridophytes include horsetails and ferns. Pteridophytes are used for medicinal purposes and as soil binders. So, used for medicinal purpose and as soil binders. They are also frequently grown as ornamentals ആയിട്ടും വളർത്തും. Evolutionarily, they are the first terrestrial plants to possess vascular tissues, that is xylem and phloem. So, xylemum phloem ഒക്കെ ആദ്യമായിട്ട് കണ്ടത് ഈ ടെറിഡോഫൈറ്റ്സിലാണ്. സൈലം ഫ്ലോയം ഒക്കെ അറിയാമോ? ദേ ആർ ദ വാസ്കുലർ ടിഷ്യൂസ് ഓഫ് പ്ലാന്റ്സ്. ഓക്കെ, അത് നമ്മൾ വേറെ ചാപ്റ്ററിൽ പഠിക്കും കേട്ടോ. യു ഷാൽ സ്റ്റഡി മോർ അബൌട്ട് ദീസ് ടിഷ്യൂസ് ഇൻ ചാപ്റ്റർ 6. The pteridophytes are found in cool, damp, shady places, though some may flourish well in sandy soil condition. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഹാബിറ്ററ്റ് ആണ് കൂൾ, ഡാംപ്, ഷെയ്ഡി പ്ലേസസ്. ഓൾസോ സാൻഡി സോയിൽ കണ്ടീഷൻസിലും വളരും. നെക്സ്റ്റ് പാരഗ്രാഫ്. You may recall that in bryophytes, the dominant phase in life cycle is the gametophytic plant body. ഓർക്കുന്നില്ലേ, ബ്രയോഫൈറ്റ്സിലെ gametophyte ആയിരുന്നു മെയിൻ plant body. However, in pteridophytes, the main plant body is a sporophyte, which is differentiated into true root, stem and leaves. അപ്പോൾ ട്രൂ റൂട്ടും സ്റ്റെമ്മും ലീഫും ഒക്കെ ഉണ്ട് എന്ന് പറയുമ്പം ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അവരുടെ പ്ലാൻ ബോഡി. അപ്പോൾ ഒരു താലസ് ആണോ? അല്ല, താലോയിഡ് അല്ല അവർ. ഓക്കെ, we can differentiate the body into a true root, stem and leaves, and the main plant body is a sporophyte. So this is the figure 3.3. In that we can see A is Alaginella, B is Equisetum, C is a fern and D is Salvinia. In this we can see the root, stem and leaves. Okay, these organs possess well differentiated vascular tissues, that is xylem and phloem. The leaves in Pteridophyta are small, that is microphyls, as in Selaginella, or large, that is macrophyls, as in ferns. So you can see microphyls here, that is the leaves are very small. This is Selaginella. Okay, and the picture C is a fern. Here the leaves are very large, that is macrophyls. So in Pteridophytes there is there are plants with the small leaves and also large leaves. Okay, so let's continue reading. The sporophytes bear sporangia that are subtended by leaf-like appendages called sporophylls. So main plant body ഒരു സ്പോറോഫൈറ്റ് ആണ്. അതിൽ സ്പൊറാഞ്ചിയാസ് ഉണ്ട് ആൻഡ് ദേ ആർ സബ്റ്റൻഡഡ് ബൈ ലീഫ് ലൈക്ക് അപ്പൻഡേജസ്. ലീഫ് പോലെയുള്ള അപ്പൻഡേജസ് വെച്ചിട്ടായിരിക്കും അവർ സബ്റ്റൻഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ദാറ്റ് ഈസ് സ്പോറോഫിൽ എന്നാണ് അതിൻ്റെ പേര്. In some cases, sporophylls may form distinct compact structures called strobilae or cones, as in Selaginella and Equisetum. The sporangia produce spores by meiosis in spore mother cells. The spores germinate to give rise to inconspicuous, small but multicellular, free-living, mostly photosynthetic thalloid gametophyte called Prothalis. So, ചില കേസുകളിൽ ഈ സ്പോറോഫില്ല് വേറെ സ്ട്രക്ചേഴ്സ് ആയിട്ട് മാറും. അതിന് എക്സാമ്പിളാണ് സ്ട്രൊബൈലൈ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ദാറ്റ് ഈസ് ഇൻ സെലാജിനല്ല ആൻഡ് ഇക്വിസീറ്റം. ഫിഗർ ബി ഈസ് ഇക്വിസീറ്റം. In this we can see the strobilus. Okay, as we all know that in the sporangia there are spore mother cells. These spore mother cells undergo meiosis and produce spores. The spores will germinate and give rise to the next generation, and that will be small but multicellular photosynthetic and thalloid gametophyte called Prothalis. So next generation is a photosynthetic thalloid gametophyte. Okay, it is called the Prothalis. So what is a Prothalis? The spores will germinate and form the next generation.
That is the gametophytic generation that is called Prothalis. Okay. These gametophytes require cool, damp, shady places to grow. Because of this specific restricted requirement and the need for water for fertilization, the spread of living pteridophyte is limited and restricted to narrow geographical regions. അപ്പം എന്ത് വേണം, വാട്ടറിൻ്റെ ആവശ്യമുണ്ട് ഇവരുടെ ഫെർട്ടിലൈസേഷന് വേണ്ടിയിട്ട്. അതുകൊണ്ടും ഈ ഗെമറ്റോഫൈറ്റ് കൂൾ ഡാം ഷെയ്ഡി ഏരിയാസിൽ മാത്രമേ വളരൂ. അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള റീസൺസ് ഉള്ളതുകൊണ്ട് ഇറ്റ് ഈസ് റെസ്ട്രിക്റ്റഡ് ആൻഡ് ലിമിറ്റഡ് ഇൻ നാരോ ജിയോഗ്രഫിക്കൽ റീജിയൻസ്. The gametophyte bear male and female sex organs called antheridia and archegonia. So, male and female sex organs ide perana. Male sex organ is called antheridia and female sex organ is called archegonia. Water is required for transfer of anthrozoids. The male gametes released from antheridia to the mouth of archegonia. So, the male sex organ is antheridia and anthrozoid is produced by antheridia. This anthrozoid is the male gametes and for fertilization this anthrozoid must reach the archegonium. This anthrozoid is transferred into the mouth of archegonium by water. So water is required for fertilization. Okay. Fusion of male gamete with the egg present in the archegonium result in the formation of zygote. അപ്പോൾ ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ നടന്ന് സൈഗോട്ട് ഉണ്ടാവുമെന്ന് മനസ്സിലായല്ലോ എങ്ങനെയാണ്. ഈ എഗ് എവിടെയാണുള്ളത്? ആർക്കിഗോണിയത്തിലാണ്. സൈഗോട്ട് ദെയർ ആഫ്റ്റർ പ്രൊഡ്യൂസസ് എ മൾട്ടി സെല്ലുലാർ വെൽ ഡിഫറൻഷിയേറ്റഡ് സ്പോറോഫൈറ്റ് വിച്ച് ഈസ് ദ ഡോമിനൻറ്റ് ഫേസ് ഓഫ് ദ ടെറിഡോഫൈറ്റ്. The zygote will be sporophyte, that is the dominant phase of the pterodophyte. അപ്പം ആ ലൈഫ് സൈക്കിൾ മനസ്സിലായോ? ആദ്യം സ്പോറോഫൈറ്റിക് ആയിട്ടുള്ള മെയിൻ പ്ലാന്റ് ബോഡി ആണെന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു. അതിൽ സ്പൊറാഞ്ചിയത്തിൽ സ്പോർ മദർ സെൽസ് ഉണ്ട്. അവിടെ നിന്ന് എന്ത് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തു? മിയോസിസ് വഴി സ്പോറുകൾ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തു. ദിസ് സ്പോർ വിൽ ജെർമിനേറ്റ് ആൻഡ് ഫോം എ മൾട്ടിസെല്ലുലാർ സ്ട്രക്ചർ കോൾഡ് പ്രോതാലസ്, ദാറ്റ് ഈസ് ദ ഗെമറ്റോഫൈറ്റിക് ജനറേഷൻ. This gametophyte has both the male sex organ and female sex organ. The male sex organ produces the anthrozoid and that will reach the archegonia through water and fuses with the egg in the archegonia, thus produces the zygote. The zygote is the multicellular, well differentiated sporophytic plant body. The zygote thereafter will form the main plant body, the dominant phase, that is sporophytic generation. That is sporophyte. Okay. That sporophyte will be well differentiated, that is having true root, true stem and true leaves. Okay. I think you all got that point. Okay, let's continue reading. In majority of the pteridophytes, all the spores are of similar kind. Such plants are called homosporous. So, in similar kind of spores produce ചെയ്യുന്നവരാണെങ്കിൽ അവരെ എന്ത് വിളിക്കും? ഹോമോസ്പോറസ് എന്ന് വിളിക്കും. Genera like Selaginella and Salvinia, which produces two kinds of spores, macro, that is large, and micro, that is small spores, are known as heterosporus. So, ഹെട്രോസ്പോറസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ രണ്ട് ടൈപ്പ് സ്പോർ ആയിരിക്കും. ഒന്ന് ചെറുതും ഒന്ന് വലുതും. ചെറുതാകുമ്പോൾ അതിനെ മൈക്രോ എന്ന് വിളിക്കും, വലുതാകുമ്പോൾ മാക്രോ എന്ന് വിളിക്കും. അങ്ങനെ രണ്ട് ടൈപ്പ് സ്പോറുകൾ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നതിനെ ഹെട്രോസ്പോറസ് എന്ന് വിളിക്കും. അതിൻ്റെ എക്സാമ്പിളാണ് സെലാജിനെല്ലയും സാൽവീനിയയും. The megaspores and microspores germinate and give rise to female and male gametophytes respectively. അപ്പോൾ രണ്ട് ടൈപ്പ് സ്പോർ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ അതിൽ രണ്ട് ടൈപ്പ് സ്പോർ ഉണ്ടാകുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു. അതിൽ മെഗാസ്പോർ എന്ന് പറയുന്നത് ആ വലിയ സ്പോർ ആയിരിക്കും, ലാർജ് സ്പോർ. ദാറ്റ് വിൽ ജെർമിനേറ്റ് ആൻഡ് give rise to the female gametophytic plant body, and the microspore, that is a small spore, will germinate and form the male gametophyte. So, മനസ്സിലായോ? The female gametophyte in these plants are retained on the parent sporophytes for variable periods. അതിൽ ഫീമെയിൽ ഗെമറ്റോഫൈറ്റ് ഉണ്ടാവുമെന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ? അങ്ങനെ ഉണ്ടാകുന്ന ഫീമെയിൽ ഗെമറ്റോഫൈറ്റുകൾ ഈ പേരൻ്റ് സ്പോറോഫൈറ്റിക് പ്ലാന്റ് ബോഡിയിൽ തന്നെ ആയിരിക്കും കുറേ നാൾ നിൽക്കുന്നത്. മനസ്സിലായോ? The development of the zygote into young embryos take place within the female gametophytes. ഫീമെയിൽ ഗെമറ്റോഫൈറ്റിനകത്തായിരിക്കുമല്ലോ ആർച്ചിഗോണിയം, ദാറ്റ് ഈസ് ദ ഫീമെയിൽ സെക്സ് ഓർഗൻ ഉള്ളത്. അതിൻ്റെ മൗത്തിലേക്കായിരിക്കും ആന്ത്രോസോയിഡ്സ് വന്ന് ഡിപ്പോസിറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. അങ്ങനെ എന്ത് വരുന്നു? അങ്ങനെ ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ നടന്ന് അടുത്ത സൈഗോട്ട് ഉണ്ടാകുന്നു. അപ്പോൾ ഈ സൈഗോട്ട് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നത് ഈ ഫീമെയിൽ ഗെമറ്റോഫൈറ്റിൽ തന്നെ ആയിരിക്കും. ഓക്കെ.
This event is a precursor to the seed habit considered as an important step in evolution. ഇപ്പം നമ്മൾ പറഞ്ഞു ടെറിഡോഫൈറ്റ്സ് വരെ ഉള്ളത് ആൽഗെ, ബ്രയോഫൈറ്റ്സ് ആൻഡ് ടെറിഡോഫൈറ്റ്സ് ഇത്രയും വരെ ഉള്ളതിൽ ഈ 3 ഗ്രൂപ്പും ക്രിപ്റ്റോഗാമയാണ്, സീഡ് ഇല്ലാത്ത പ്ലാന്റ്സ് ആണ്. അടുത്തത് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ജിംനോസ്പെർമും ആൻജിയോസ്പെർമുമാണ്. അവ രണ്ടും ഫെനീറോഗ്യാമയിലാണ്, അതായത് സീഡ് ഉണ്ടാക്കുന്ന പ്ലാന്റ്സ് ആണ്. അപ്പം ഈ സീഡ് ഇല്ലാത്തതിൽ നിന്നും എവല്യൂഷൻ നടന്നാണ് സീഡുള്ള പ്ലാന്റ്സിലേക്ക് എത്തിയത്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ സീഡ് ഉണ്ടാക്കുന്ന പ്ലാന്റ്സിൻ്റെ ഒരു പ്രിക്കർസറായിട്ടാണ് ആരെ കാണുന്നത്? ടെറിഡോഫൈറ്റ്സിനെ കാണുന്നത്. കാരണം ഈ ടെറിഡോഫൈറ്റ്സിൽ ഈ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഓഫ് സൈഗോട്ടൊക്കെ നടക്കുന്നത് എവിടെ തന്നെയാണ്? ഈ ഫീമെയിൽ ആയിട്ടുള്ള ഗെമറ്റോഫൈറ്റിൽ തന്നെ ആയിരിക്കും. ഓക്കെ, ആൻഡ് ഈ ഒരു ഈവൻറ്റിനെയാണ് സീഡ് ഹാബിറ്റിൻ്റെ പ്രിക്കർസറായിട്ട് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത്. It is an important step in evolution. That is the seed habit develop ചെയ്യുന്നത്. The Terridophytes are further classified into 4 classes. Terridophytes-ന്റെ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ആണ് സിലോപ്സിഡ എന്നാണ് ആദ്യത്തെ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ. അതിൻ്റെ എക്സാമ്പിൾ ആണ് സിലോട്ടം. നെക്സ്റ്റ് ഈസ് ലൈക്കോപ്സിഡ. അതിൻ്റെ എക്സാമ്പിൾ ആണ് സെലാജിനെല്ലയും ലൈക്കോപോഡിയം. And the third classification is Sphenopsida. Example is Equisetum. And the last classification is Pteropsida. Example Dryopteris, Pteris, Adianthum. Okay. So that is all about Pterodophytes. സോ ടെറിഡോഫൈറ്റ്സിൻ്റെ ലൈഫ് സൈക്കിളൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു. ഈ ഒരു പിക്ചർ നിങ്ങൾ നോക്കുക. എ ഈ സെലാജിനല്ല. ഹിയർ വി ക്യാൻ സീ ദ മൈക്രോഫിൽസ്. ആൻഡ് ഇൻ ദിസ് ബി ഈസ് ഇക്വിസീറ്റം. ഈ ഇക്വിസീറ്റം എന്ന് പറഞ്ഞ പ്ലാന്റിന് ഒരു പ്രത്യേകത ഉണ്ട്. ഈ ഗോൾഡ്, ഭൂമിക്കടിയിൽ ഗോൾഡ് ഉള്ള സ്ഥലത്തായിരിക്കും ഇത് കൂടുതൽ വളരുന്നതെന്നാണ് അതിന് പറയുന്നത്. അപ്പം ഇറ്റ്സ് എ ഗോൾഡ് ഇൻഡിക്കേറ്റർ എന്നാണ് ഈ ഒരു പ്ലാന്റിനെ പറയുന്നത്. ഇതിനാണ് സോ ഇൻ ദിസ് ഇക്വിസീറ്റം വി ക്യാൻ സീ ദ സ്ട്രോബൈലസ് ആൻഡ് ദ പിക്ചർ സി ഈസ് എ ഫേൺ. ഹിയർ വി ക്യാൻ സീ ദ മാക്രോഫിൽസ് ആൻഡ് പിക്ചർ ഡി ഈസ് സാൽവീനിയ. I hope everything is understood in this Pterodophytes. They are the botanical snake or reptiles of the plant kingdom. ബാക്കി നമുക്ക് അടുത്ത വീഡിയോയിൽ പഠിക്കാം.